Good morning, children. இன்னும் நம்ம செகண்ட் யூனிட்ல தான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு. இட்ஸ் a huge unit. இது முடிச்சாச்சுன்னா 3, 4, 5ல ஈஸியாக நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஒரு பெரிய யூனிட் இது உங்களுக்கே தெரியும். And in last class, we closed our class the first two equations. So velocity time relation நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். Then displacement time relation டிஸ்கஸ் பண்ணோம். And in today's class, we are starting with velocity displacement relation. So it is given with the formula of acceleration. So acceleration formula we know, rate of change of velocity. So a is equal to, we can write as dv divided by dt for small value. Okay, so it is given here. அப்போ acceleration formula எழுதியிருக்கோம், a is equal to dv by dt. So இந்த equationல சின்ன ஒரு introduction பண்ணுறோம். dv by into ds divided by ds நம்ம புதுசாக ஆட் பண்ணுறோம். எதுக்குன்னா for easy method. So next derivation easy apply பண்ணுறதுக்கு வேண்டி we are purposely introduce this method. Okay, so then we can write the equation after multiplying divide by ds. ds by ds நம்ம தான் இங்கே ஆட் பண்ணுறோம். Okay, confuse பண்ண வேணாம். Into ds we are doing into ds and divide by ds. Don't confuse with this. இதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. Then we can write the equation as dv by ds into ds by dt. Okay, so here one more equation. Velocity equation நமக்கு நல்லாவே தெரியும். Rate of change of displacement v is equal to ds divided by dt. ஸோ அதை தான் நம்ம இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு பதிலாக இங்கே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணியிருக்கோம். இது நம்ம இந்த யூனிட்டோட ஸ்டார்டிங்லேயே படிச்சிட்டோம். v is equal to ds divided by dt. So we are substituting this, then the equation rest is will become dv by ds into v. Okay, and this equation can be written as 1 by 2 d by ds of v square, or இதில் ds நம்ம லெஃப்டில் அனுப்பிட்டோம்னா ds is equal to 1 by 2a of d of v square. இந்த டெரிவேஷன் எப்படி வந்துச்சுன்னா, this is the equation. இந்த equation நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். and see here a is equal to என்ன எழுதியிருக்கோம், அது அப்படியே உங்கள் புக்கில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பென்சிலில். நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், கிளாஸ் கவனிக்கும் போது டெக்ஸ்ட் புக்கு உங்கள் கையில் இருக்கட்டும். ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்கேன் புக்கில். a is equal to dv by dt is equal to, we are multiplying ds by ds, then dv by ds into v, and here we are using the formula y is equal to x power n. இது full and full maths formula நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுற இந்த டெரிவேஷனுக்கு. y is equal to x power n எப்படி எழுதுவோம்னா, we can write dy by dx equal to nx power n minus 1. இந்த equation இதுக்கு முன்னாடி எக்ஸாம்பிள்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஃபார்முலாஸாகவும் படிச்சிருக்கோம். and say dy dn n இருந்துச்சுன்னா we can write the equation d of x power n divided by dx equal to n x power n minus 1. and see the next step, this dx will go right hand side, then we can write n x power n minus 1 into dx. suppose d of v square இருந்துச்சுன்னா using this formula we can write here 2v power 2 minus 1 into dv, and see here 2 minus 1 will become 1. The next step will become as 2v dv, then v dv is equal to, we are sending the 2 to left hand side, half d of v square. அதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். have you understood children? half d of v square, then a is equal to, we can substitute as half d of v square divided by ds. so have you understood children? so இப்போ நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன் போயிட்டோம். okay, and next step ds we are writing as 1 by 2a d of v square, then ds we can write as 1 by 2a. இதை differentiate பண்ணோம்னா it will become 2v dv. இதில் 2வும் 2வும் cancel ஆயிரும், then ds is equal to 1 by a v dv, integration 0 to s, ds is equal to 1 by a integration u to v dv. then we are substituting the limitation எப்படி substitution பண்ணுன்றது we discussed in our last class. ஞாபகம் இருக்கா? integration v dv அப்படின்றப்ப என்ன ஆகும்னா v square by 2 ஆயிரும், அதில் we will substitute limitation u to v. have you remember children? மறந்துருச்சுன்னா லாஸ்ட் கிளாஸில் எடுத்து உங்கள் புக்கில் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க, அதை எடுத்து ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, and then first upper limit have to substitute in this 1 by 2 வெளியே எடுத்துருங்க 2a, upper limit is v, then v replace upper limit, then v square minus then lower limit v is equal to u, that is u square.
This 2a to go to left hand side, it will become what? 2as is equal to v square minus u square. Okay, and from this equation we need v square அப்படின்றப்போ you send the u square to left hand side, then we can write u square plus 2as. Have you understood, children? இந்த டெரிவேஷனை பாஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் புக்கில் இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் ஃபுல்லாக அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோ. ஸோ வாட் இஸ் த ஈக்குவேஷன் வி காட் நவ்? v square is equal to u square plus 2as. Have you understood? Have you copied? Yes. Now we'll move to textbook. Now you see the equation 2.9 which we got from the derivation. நம்ம அந்த டெரிவேஷனில் பார்த்தோம்ல, that equation comes here, and here we can say the displacement s in terms of initial velocity u and final velocity v. So from equation 2.7, for first derivation we got what equation we got? V is equal to u plus at. So previous page number 7 is previous page la parunga, equation number 2.7, v is equal to u plus at. So from that equation at will be fine. At மட்டும் வச்சுட்டு u லெஃப்ட்ல அனுப்பிட்டீங்கன்னா at is equal to v minus u. So that is written here, that we are using here in the equation. So we got what? At is equal to what? V minus u, your equation. So we are substituting this equation in equation number 2.8. 2.8 எங்க இருக்கு? Second derivation la final equation. We are substituting at as v minus u, then we are getting, so what is the 2.8 equation? S is equal to ut plus half at square என்றதா 2.8 equation. Then substitution, then we are getting s is equal to ut plus half v minus u of t. Then solving this, இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா we can get this answer as s is equal to u plus v of t divided by 2. Okay, எப்படி இது கிடைச்சிச்சு? So following the derivation, so how we got equation 2.10 is explained here, and see the derivation. So we wrote s is equal to ut plus half v minus u of t இருக்கு. அதிலிருந்து 2 நம்ம LCM எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ut will become as 2ut plus, so remaining என்னவா மாறும் அப்படின்னா we can write as v minus of ut, v minus of u, v minus u of t. Then we can write here next step 2ut plus vt minus ut divided by 2. Have you understood, children? 2ut plus vt minus ut. So இதில் ஒரு 2 ஒரு ut cancel ஆயிரும். The next step will become ut plus vt divided by 2. இதையும் உங்கள் புக்கில் நியர்பை பேஜில் நோட் பண்ணிக்கோங்க. Then we can write here as v plus u of t divided by 2, or u plus v of t. புக்கில் இருக்க மாதிரி எழுதலாம், இப்படி எழுதலாம், u plus v of t divided by 2. This is equation number 2.10. Understood, children? இதை நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? It's an easy method. Okay. So after the derivation, so you understood how to do the derivation. So following that derivation, here we are consolidating all the final equations what we got previously from equation 2.7, 2.8, 2.9 and 2.10 are called as kinematic equations of motion, and it having the widely variety of practical applications. So that is consolidated here. The first equation is v is equal to u plus at. Then second derivation we got s is equal to ut plus half at square. Then third equation in equation number 2.9 we got as v square is equal to u square plus 2as. Then fourth equation at 2.10, ரெண்டையும் first two equations combine பண்ணி we got s is equal to u plus v of t divided by 2. So these four equations are called as kinematic equations. இதில் first three தான் main equations. So first two வச்சு தான் we derived the fourth one, and all these are kinematic equations are valid when the object in motion straight line
For constant acceleration, we can apply this equation. Suppose if the object is moving in the circular or oscillatory motion, these equations are not applicable. So we can't use this equation for oscillatory or circular moving objects. Okay, have you understood, children? ரொம்ப ஈஸி டெரிவேஷன். ஸோ இப்போவே இந்த 3 டெரிவேஷன் ஃபுல்லாக தரவு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு டைம் எழுதி பார்த்துங்க. தட் வில் பி ஈஸி. அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னொரு டைம் படித்தால் ஈஸியாக இருக்கும். இது ரிப்பீட்டடாக கேட்குற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் தான். ஓகே, ஸோ ஃபாலோயிங் தட் நவ் வி ஆர் ஸ்டார்டிங் த நெக்ஸ்ட் டாபிக், ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அண்ட் கிராவிட்டி. So based on these 4 equations what we derived just now, அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த explanation, equations of motion under the gravity. So first we will see the practical application. The example is a straight line motion with a constant acceleration. So whenever we are releasing the object from certain height, definitely that object will move towards ground because of the acceleration due to gravity. Okay, that is called as small g, that is always constant. So this gravity is making the object moving in the constant acceleration. So when the object is moving the straight line, it is moving the constant. It move till reach the surface of the earth. Okay, and we know that near the surface of the earth, the acceleration due to gravity g is constant. And all the straight line motions under this acceleration can be well understood using the kinematic equations which is given earlier. So in first case, a body falling from a height h, and see the figure 2.37, a boy is standing on certain height, some rock like that or mountain, and he is releasing the ball from certain height. So our கையிலிருந்து பாலை கையிலிருந்து விட்டாச்சுனாலே that ball is moving by itself. This is called as free fall. So he is leaving the ball, it is moving towards the ground. This is called as free fall, and this free fall ball is moving towards the ground. It reaches to the ground, it travels of the height h between his releasing point to ground. So various portion of the ball is shown here. So this is called as free fall, and here only 2 axes are considered. So lastly சொல்லிருக்கோம், last classலயே. So for our convenience, we are using the xy coordinate, y as the positive downwards. Okay, gravitation towards a ball move ஆகும்போது it is moving towards the gravity, then it will be taken as plus. அந்த பாயிண்ட்ல தான் we are taken here y is downward, that is it showing the positive direction, x is along this. So this 2 dimension is shown here. So lastly note la or point கொடுத்திருப்பான், the downward will be considered as the positive. Okay, and see here a boy who is standing on certain height, he is having the ball of mass m, is releasing stone கூட நம்ம சொல்லலாம். So that m mass of the object or ball is allowed to fall downwards towards the ground, and now that object is moving towards down. So already what I told you, for our convenience we are choosing the downward direction as positive y axis. The object experiences the acceleration of g, it is due to the gravitation which is constant near to the surface of the earth. Then we can take the kinematic equations to explain its motion. So we having the equation here. So as per our equation here, we can write the acceleration a vector is equal to g j cap. So the acceleration is acting downward direction, the object is moving downward, the acceleration is given by the gravitation. So along the downward we having the y. So y அப்படினா coordinate la in vector, when it is comparing with the xy z coordinate, the component of vector will be resolved here as I j caps, I cap, j cap and k cap with respect to x, y, z. இங்க y cap compare பண்ணும், we can write as j cap. So j cap is compared here. By comparing the components we get here, so what we will get is the acceleration along the x-axis. So this is along the x-axis now as per diagram and the picture like கொடுத்திருக்கான். This body, this object or this ball is not moving along the x-axis, it is not moving in this direction, then ax is taken as
0. And if we take the z component here, means it is not moving this direction also. Then we can write Az is equal to 0. And now the object is moving downward direction, that we can write as Ay is equal to G. So that here we are taking as what? Positive. Okay. And now we are applying, simply we can write this equation. Ay is nothing but A, that is equal to, we can take as G. So what is G here? G is nothing but a acceleration due to gravity. Okay. Suppose the particle is thrown with the initial velocity u, it is acting downwards, which is in negative y-axis, means, okay, the thrown with an initial velocity u downward, which is in negative y-axis, means the velocity and position of the particle at any time is given by, we can write here from the previous equations. You can check the equation 2.7, 2.8, 2.9 and 2.10. So based on the equation we can write here. So what is the first equation we got? In 2.7 equation is V is equal to U plus AT. இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம இப்போ புதுசாக எழுதலை. ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே இந்த 2.7 ஈக்குவேஷன் ப்ரீவியஸ் பேஜ் எடுத்து பாருங்கள். 2.7 ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது. அதை தான் இங்கே 2.11 வி கன்வெர்ட். ஸோ என்னவா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா, we are taken acceleration as g. Then the same equation v is equal to என்னவா இருந்துச்சு? v is equal to u plus at என்ற ஈக்குவேஷனை இங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம். see v அப்படி எழுதியிருக்கோம். then u is written with the initial velocity plus a is equal to what? G. Then t is written as same g. Then we can write v is equal to u plus gt. This is what? Equation number 2.11. And now comparing with the equation 2.8. So what is 2.8? We can write the equation 2.8 is s is equal to ut plus half at square. Children, திரும்பவும் சொல்கிறேன், இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டெரைவ் பண்ணிட்டோம். இது நான் ஹோம் ஒர்க் டெஸ்ட்டாகவும் கொடுத்துருந்தேன். ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So comparing this, we are writing the equation. We are rewriting the equation 2.12 with the ball. Ball compare பண்ண நம்ம எழுதுறோம். So how we are getting the equation now is s க்கு பதிலா we are substituting as y. So s is what? Displacement. So the displacement is substituted with the s is equal to what? Here y. Then ut அப்படியே எழுதிக்கிறோம் plus half a என்ற பிளேஸ்ல, here a is there, no, it is written with as g. gt square. Already t square இருக்கா? Now we got equation number 2.12. And using the equation number 2.9, what is the equation? V square is equal to u square plus 2as. Previous page பாருங்க. V square is equal to u square plus 2as. That is written here as V square is equal to u square plus 2as க்கு பதிலா a is taken as g here, s is written as y. Okay, இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்துட்டோம். All these are consideration with the object is moving with the initial velocity some value. Sudden height இருந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோம்னாலே that initial velocity definitely will be a 0. So when we are substituting this 0 in all these three equations 2.11, 2.12 and 2.13 அப்படின்றப்போ all the equation will be reduced to, see the first equation 2.11, u will become 0, no, then u 0 ஆச்சுன்னா எப்போ நம்ம sudden height ரிலீஸ் பண்ணும்போது initial velocity, there is no initial velocity, then the equation 2.11 will become v is equal to gt. Okay, then the same condition is substituted in 2.12 அப்படின்றப்போ it will become y is equal to half gt square. Then third equation we can write as v square is equal to 2gy because u is equal to 0. Have understood, children? In the three equation we modify பண்றோம் with the help of u is equal to 0 என்ற ஒரு கண்டிஷன்ல. Okay, and suppose when we are taken the time, small time வந்து capital T நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா, and y also substituted with the term h. H is the height, no, between the starting point to the reaching to the ground, so it is taken as h அப்படின்னா we can write the equation. Okay, so 2.15 ஐயே நம்ம எப்படி எழுதுறோம் அப்படின்னா y is substituted with the h and half g small t is substituted as capital T, then half g capital T square. சரியா? and அதே 2.17 என்னவா மாறுதுன்னா, so we are sending all the terms to left hand side. அப்போ equation என்ன கிடைக்கும்னா 2h, okay,
2h, then we are writing the equation. So 2 will goes up and g will comes down here. That is equal to, we can write as t square. So after this we will get like this. Either square, either நம்ம square root எடுத்தோம்னா then t will become square root of 2h divided by g. This is the equation number 2.18. Have you understood, children? So we got the t, and now we are giving the height y is equal to h னு எடுத்துக்கிட்டோம், and that condition is given in 2.16 பாருங்க. So what is the equation? V square is equal to 2gy. Okay, then when we are substituting y is equal to h in substitution பண்ணோம்னா the equation will become v square is equal to 2gh. If we need v means we can take square root on both the sides, then v square root 2gh, and நம்ம groundல calculate பண்ணோம்னா we can write the equation v at ground is square root of 2gh. And this equation 2.19, it is implies that when the body is falling from greater height, will have greater velocity when it reaches to the ground. The height reduces, the velocity is also reduces. This velocity depends with the gravity. So from that equation we can understand, and also we can give a statement: the motion of your body falling towards the earth from a small altitude, say the h is very lesser than r. R is radius of earth. Purely under the force of gravity is called as free fall, and we know capital R is what? Radius of the earth. Have you understood, children? Okay, ரொம்ப easy derivation. So இன்னைக்கே இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா it will be more easy for you. Okay, ஒரு டைம் ஒரு கிளான்ஸ் படித்து வச்சுருங்க. அண்ட் ஃபார் ஹோம்ஒர்க் டெஸ்ட் திரும்பவும் சொல்கிறேன், புக்கில் என்ன டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கோ அது மட்டும் உங்கள் ஆன்சர் ஸ்கிரிப்ட்ஸில் இருந்தால் போதும். நான் கொடுக்குற எக்ஸ்ட்ரா டெரிவேஷன், நீங்கள் மார்க் பண்ணுற எக்ஸ்ட்ரா எல்லாமே ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பர்பஸ். எக்ஸாமில் அதை எழுதினாலும் ஓகே, எழுதாமல் இருந்தாலும் ஓகே, புக்கில் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் போதும். ஓகே, அண்ட் நவ் யூ மார்க் த ஆன்சர் ஃபார் டுடேஸ் ஹோம்ஒர்க். த தேர்ட் பார்ட், செகண்ட் பார்ட் நீங்கள் லாஸ்ட் எழுதிங்க, ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட். தேர்ட் பார்ட் மட்டும், ஏன்னா இதான் பேசிக், இது தெரிஞ்சால் தான் ரிமைனிங்கில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். ஃப்ரம் தட் டு அப் டு ஹியர். சரியா? இதை மார்க் பண்ணி இந்த டெரிவேஷன் ஃபுல்லாக தரவு பண்ணி தென் யூ ரைட் இன் யுவர் ஹோம்ஒர்க் பார்ட், தென் யூ சென்ட் தட் இமேஜ் டு மை பர்சனல் வாட்ஸ்அப் நம்பர். ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.